Welcome to again. Now, in previous section, we discussed the different types of operator and corresponding operator precedence. Also, we considered a type conversion, two types of the type conversion, that is implicit type conversion and explicit type conversion. In third section, we consider the control statements. Okay. Now, what are the different types of control statements? We already considered that particular types. One is nothing but the conditional or branching control statement, and second one nothing but the loop control statements. Now, we discuss one by one. In this case, when we consider the control statement, what is required or what action should be taken place by the compiler or interpreter in case of a control statement. In Python, conditional statements can be considered, that is, they are used to determine if specific condition is true, then the corresponding programming statement should be executed. And if the condition does not meet the requirement, then the given statement will be skipped by the interpreter. म्हणजे आपल्याला काही स्टेटमेंट जर एक्झिक्यूट करायचे असतील तर ते एका पर्टिक्युलर कंडिशनवरती काय असणार आहे, डिपेंड असणार आहे. जर ती कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर ते कंट्रोल स्टेटमेंट काय केले जातील त्या ठिकाणी, किंवा ते जे काही प्रोग्राम स्टेटमेंट्स असतील त्यांचं एक्झिक्युशन त्या ठिकाणी केलं जातं. अदरवाइज त्या ठिकाणी ते स्टेटमेंट काय होतात, स्किप केलं जातं. Now, in this case, when we consider decision making is anticipation of condition occurring while execution of the particular program and specify the action taken according to the given condition. The conditional statements are used to determine how a program is executed. प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन कसं व्हायला पाहिजे किंवा कोणत्या फ्लोनी त्या ठिकाणी ते एक्झिक्युशन व्हायला पाहिजे हे आपण कंट्रोल स्टेटमेंट डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट वरती काय करू शकतो, डिपेंड करू शकतो किंवा त्यानुसार आपण ते देऊ शकतो. Now, in case of a decision structure, evaluate multiple expressions which produce true or false as a result of their condition. Condition true होत आहेत की false होत आहेत त्यानुसार आपण त्या ठिकाणी स्टेटमेंट्स मध्ये एक्झिक्यूट करत असतो. Now, in this case, Python decision making statements includes if statement. आपल्याला या ठिकाणी जे स्टेटमेंट डिस्कस करायचे त्यामध्ये कोणते कोणते स्टेटमेंट असणार आहे, तर त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा कन्सिडर करणार आहोत इफ स्टेटमेंट. Then secondly we discuss second, that is if else statement. If else statements. Then third, we consider nested if else. Nested if else. And fourthly, we consider nested if else and if else can be used in multi-way. That is nothing but the multi-way if elif statement. Multi-way if elf and else statements. ठीक आहे. अशा पद्धतीचे हे चार टाइपचे डिसिजन स्टेटमेंट्स कंट्रोल स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. नाउ वी कॅन कन्सिडर वन बाय वन how they can be implemented or in which way that particular statement should be implemented. Now, if we consider the if statement having a syntax, we consider corresponding syntax statement. आता हे स्टेटमेंट आपण ऑलरेडी काय केले आहेत, इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये यूज केलेले आहे. सिंटॅक्स इफ स्टेटमेंट यूज करताना तुम्ही काय करता, यामध्ये इफ इंटू ब्रॅकेट वी कॅन से, आता इथे ब्रॅकेट नाही यूज करायचं तुम्हाला, इफ अँड करस्पॉन्डिंग कंडिशन. ही कंडिशन आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने यूज करू शकतो. देन वी कॅन से वी कॅन यूज कोलन as indentation representative in Python programming language. Here we perform the control or remaining statement, that is statements. जी कंडिशन ट्रू झाल्यानंतर जे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचे ते स्टेटमेंट कुठे एक्झिक्यूट केले जातील, तुमच्या ह्या पार्ट मध्ये एक्झिक्यूट केले जातील. दॅट इज नथिंग बट द इफ कंडिशन इज सॅटिस्फाइड, कंडिशन इज ट्रू, देन वी कॅन एक्झिक्यूट दिस number of statements. If your condition does not require or it does not meet the given requirement, then given statement will not be executed. Now you can see one sample program corresponding to this representation, that is if control statement.
इफ कंट्रोल स्टेटमेंट. आता इथे मी एक नंबर पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे, मला फक्त चेक करायचं गिवन नंबर इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. सो वी कन्सिडर नंबर, गेट इनपुट फ्रॉम द युजर. आपण हे इनपुट युजर कडनं घेऊया. एंटर द नंबर, एंटर द नंबर युजर कडनं घ्या. जो काही नंबर असेल तो नंबर आपल्याला चेक करायचा. नाव वी कॅन यूज इफ नम ग्रेटर दॅन. आपल्याला चेक करायचंय नंबर पॉझिटिव्ह आहे का. मी फक्त काय म्हणतोय, नंबर पॉझिटिव्ह आहे का ना, नाहीचा पार्ट आपण इथे घेणार नाही. आपण जस्ट फक्त चेक करणार आहोत नंबर पॉझिटिव्ह आहे की. नाउ वी चेक नंबर इज ग्रेटर दॅन 0, देन वी कॅन से here we can use colon. We can consider print statement, number is positive. The number is the number, या ठिकाणी आपण नंबरची व्हॅल्यू डिस्प्ले करूया. इज पॉझिटिव्ह, इज पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. आणि ह्या नंबरला आपण या ठिकाणी यूज करू फॉर्मॅट इंटू ब्रॅकेट नम पास, म्हणजे त्या कर्ली ब्रेसेसच्या ठिकाणी काय होईल, तुमचा नंबर डिस्प्ले. आणि नंबर पॉझिटिव्ह आहे नसेल, म्हणजे नंबर जर तुम्ही जर नंबर निगेटिव्ह व्हॅल्यू जर दिली, कंडिशन फॉल्स होणार आहे, आउटपुटला आपल्याला काहीच मिळणार. सो वी चेक द आउटपुट. वी कॅन सी दिस. Enter the number, value of the number will be given as a 45. We get number 45 is positive number. If we execute the given program once again and we pass the condition, we pass the negative number minus 45, there is no output. कंट्रोल त्या स्टेटमेंट कडे जाणार नाही. अशा पद्धतीने तुमचा इफ कंट्रोल स्टेटमेंट काय केलं जाईल, त्या ठिकाणी इफ कंट्रोल स्टेटमेंट त्या ठिकाणी वर्कआउट होतं. ट्रू कंडिशन साठी तुम्हाला काय मिळतंय, आउटपुट मिळतंय. This is the if control statement. Now second one is nothing but the if else control statement. What happen in case of a if else control statement, or how that if else control statement will be executed. In this case we use the syntax, that is I will copy the same part. If else control statement, if your condition is not satisfied, then we can say else part. काय करणार तुम्ही, else part त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करणार आणि else part मधले स्टेटमेंट्स. ओके, स्टेटमेंट 2 आपण इथे म्हणूया आणि याला स्टेटमेंट मी 1 म्हणतो. जर तुमचा इफ एक्झिक्यूट नाही झाला तर तुम्हाला काय करायचं आहे, एल्स, म्हणजे कंडिशन काय झाली, फॉल्स झाली. फॉल्स झाल्यानंतर तुमचा एल्स पार्ट काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. नाउ इन द सेम प्रोग्राम वी कॅन कन्सिडर, नाउ वी कॅन कन्सिडर नंबर इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. आता आपल्याकडे दोन कंडिशन्स आहेत किंवा दोन ब्रांचेस आहेत एक्झिक्यूशन साठी. सो वी कन्सिडर द एल्स पार्ट. In this case, I will copy the same statement and here we use else. Else colon control. The number is negative. जर पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह आउटपुट प्रिंट होईल, निगेटिव्ह असेल तर तो निगेटिव्ह आउटपुट प्रिंट करेल. नाउ सेम थिंग कॅन बी डन इन दिस पर्टिक्युलर केस. What is the number is given, that is 89 नंबर दिला, नंबर इज पॉझिटिव्ह, म्हणजे तो तेवढ्याच एका पार्ट कडे गेला, तो इफच्या स्टेटमेंट कडे जाणार नाही, ते काय होतील, स्किप होतील. आणि मी जर निगेटिव्ह नंबर पास केला तर तो इफच्या स्टेटमेंट मध्ये जाणार नाही, इल्स कडे जाणार आहे. -34 दिले मी, -34 इज निगेटिव्ह नंबर, तो इफ कडे जाणार नाही. इफची कंडिशन फॉल्स झाली तो ते स्टेटमेंट बघणार नाही. कंट्रोल डायरेक्टली पुढे ट्रान्सफर होईल, तुमचा एल्स मधल्या स्टेटमेंट कडे ट्रान्सफर केला जाईल. दिस इज कॉल्ड एज द इफ एल्स स्टेटमेंट इन अ पायथॉन प्रोग्राम प्लॅन. वी कॅन अप्लाय डिफरंट टाइप्स ऑफ कंडिशन्स अकॉर्डिंग टू युअर ओन. सपोज आपण या ठिकाणी दुसरा एखादा आणखी एक थोडासा लार्जर प्रोग्राम आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. That is we take the decision according or in another way we check the given number is even or odd. त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला अशा पद्धतीचं प्रोग्राम स्टेटमेंट वापरता येईल. नंबर एक्सेप्ट करायचा, कंडिशन अप्लाय करायची आणि त्यानुसार नंबर इवन आहे की ऑड आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला तो चेक करायचा. Now this is very simple method or simple control structure in use of the control structure in the Python programming language. Now next thing we consider the next control statement or next control conditions, that is if, else if. ओके, किंवा elif जो आहे ज्याच्यामध्ये आपण काय करत असतो, जर आपल्याकडे मल्टिपल कंडिशन्स असतील आणि मल्टिपल कंडिशन्स आपल्याला त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करायचं असेल, बिफोर गोइंग टू दॅट मल्टीवे इफ or else statement, we first consider the nested if else. Okay, what happen in case of a nested if else? I will comment this particular program first and now we consider the nested if else. So we, in case of a nested if else, we check the given number among 3 numbers, we find out the
लार्जेस्ट नंबर. आपल्याकडे 3 नंबर आहेत, तिघांमधला आपल्याला लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करायचा. सो वी ऍक्सेप्ट बोथ ऑल दीज 3 नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर a इक्वल टू इनपुट. युजर कडनंच ऍक्सेप्ट करायचं आहे आपल्याला. इनपुट एंटर a, एंटर व्हॅल्यू ऑफ a इक्वल a ची व्हॅल्यू घ्या, सेम b ची व्हॅल्यू घ्या. आपण नेस्टेड इफ इल साठी प्रोग्राम बघतोय. इथे व्हेरिएबल b यूज केलाय मी, व्हॅल्यू ऑफ b, देन एंटर व्हॅल्यू ऑफ c. 3 नंबर आपण युजर कडनं रीड केले, व्हॅल्यू ऑफ c. ओके. In this case we consider nested if else, the corresponding syntax for this nested if else. What is given in the nested if else, that is if else within a if else. If else मध्ये काय केले जातील, if else त्या ठिकाणी वापरले जातील, त्याला nested if else म्हटलं जातं. ठीक आहे. पहिल्यांदा if कंडिशन वापरली आपण. स्टेटमेंट 1 नंतर आपल्याला काय आलं, परत आयडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. इथे परत मी काय केलं, एक if वापरला, इथे कंडिशन म्हटलं. ठीक आहे. कंडिशन 1 कन्सिडर केलं, परत कोलन दिला, आणि कोलन दिल्यानंतर काय केलं मी, त्याच्या अंडर हे स्टेटमेंट 1 ह्या आयडेंटिफिकेशन मध्ये कन्सिडर केलं. आणि इथे ह्या if नंतर जो इनर if आहे त्याचा एल्स पार्ट या ठिकाणी मेन्शन केला. एल्स वी कन्सिडर द स्टेटमेंट. इथे परत त्याचे आयडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट 1 आहे, स्टेटमेंट मी इथे 2 कन्सिडर करतो, स्टेटमेंट 2. ठीक आहे. अशा पद्धतीचं आयडेंटिफिकेशन मस्ट बी प्रॉपर. ठीक आहे. त्यानंतर एल्स पार्ट मध्ये आल्यानंतर मी काय केलं, एल्स मध्ये सुद्धा परत काही यूज केलेत इफ कंडिशन. इफ देन वी कन्सिडर कंडिशन. कंडिशन सपोज वरती 1 म्हणतो, तर मी इथे कंडिशन 2 म्हणतोय, आणि इथे मी टॅब देऊन त्याचे आयडेंटिफिकेशन वापरले. त्याच्या करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट नंबर 3 काय केलं आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलं. अशा पद्धतीने हे कंट्रोल स्टेटमेंट याचं एक्झिक्यूट झालं. आणि ह्या इनर इफचा परत इथे इल्स पार्ट पण असणार आहे. इल्स ELSE याचे स्टेटमेंट येतील. सपोज याचे स्टेटमेंट मी कन्सिडर केले, स्टेटमेंट नंबर सपोज 4. नेस्टेड इफ इल्स मध्ये काय होतं, तुम्ही इफ इल्स मध्ये इफ इल्स पास करत जाल. ठीक आहे. इफ इल्स विदिन अ इफ इल्स, दॅट इज कॉल्ड एज द नेस्टेड इफ इल्स. नाउ वी कॅन सी हियर दिस इफ विदिन दिस इफ. आणि जर आपल्याकडे अजून एखादी कंडिशन असेल तर आपण काय करणार, ह्या इफच्या अंडर त्या ठिकाणी त्या इफला यूज करणार. म्हणजेच काय, तुम्हाला जर एखादं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचंय, परंतु ते एक्झिक्यूट करण्या अगोदर त्यांनी काही नंबर ऑफ कंडिशन सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला हे नेस्टेड इफ इल्स यूज करता येतं. परंतु जेव्हा आपण नेस्टिंग जास्त इनर मोस्ट कन्सिडर करतो किंवा जास्त नंबर ऑफ टाइम्स नेस्टिंग वापरतो, देन अवर स्टेटमेंट और अवर प्रोग्राम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. इट इज नॉट व्हेरी युजर रिडेबल प्रोग्राम. इट मेक्स कॉम्प्लिकेशन्स. त्याच्यामध्ये काय होतात, कॉम्प्लिकेशन्स वाढत जातात. जेवढे नेस्टिंग वाढेल तेवढे कॉम्प्लिकेशन्स तुमचे काय होतील, इन्क्रीज होतील. सो वी कन्सिडर द प्रोग्राम, वी चेक maximum number, or we consider max number from 3 numbers. 3 नंबर मधला मॅक्सिमम नंबर पाहिजे. सिंपल मेथड. तुम्हाला पहिला नंबर घ्यायचा आहे आणि तो राहिलेला 2 नंबरशी कम्पेअर करायचा. जर दोन्ही नंबरशी ग्रेटर आला तर तो ए काय असणार आहे, ग्रेटर असणार आहे. अदरवाइज वी कन्सिडर अदर नंबर ऍज अ ग्रेटर नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इफ ए ग्रेटर दॅन बी कंडिशन इज ट्रू, then we check if a greater than c, and then if a greater than c is condition true, then we can say print that is opening closing bracket is greater number, is largest or greater is the greater number. आणि इथे फॉर्मॅट व्हॅल्यू कोणाची पास करणार, तुम्ही ए ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू पास. सो आय विल कॉपी दिस पर्टिक्युलर पार्ट. आता जर तुमचा इनर इफ ची कंडिशन जर फॉल्स होते, ए ग्रेटर दॅन बी ची कंडिशन जर फॉल्स होते, तर तुम्ही या ठिकाणी वापरणार इल्स पार्ट. आणि इल्स पार्ट मध्ये ग्रेटर कोण असणार आहे, तुमचा नंबर सी हा ग्रेटर असणार आहे. सो वी कॅन पास हियर नंबर सी इज अ ग्रेटर नंबर, कारण ए बी पेक्षा मोठा आहे परंतु बी सी पेक्षा लहान आहे, म्हणजे ऑब्विसली तुमचा सी काय झाला, ग्रेटर नंबर. त्यानंतर आपले हे इनर मोस्ट दोन्ही कंडिशन झाल्या. मग आता आउटर इफच्या जर कंडिशन फॉल्स झाली, सो वी कन्सिडर एल्स पार्ट फॉर द आउटर इफ. एल्स मध्ये
इथे तुम्हाला परत चेक करायचंय. आता काय चेक करणार आहे? ए ग्रेटर दॅन बी कंडिशन जर फॉल्स होते तर तुम्हाला बी कम्पेअर करायचंय. बी ग्रेटर दॅन सी आहे. कंडिशन जर ट्रू झाली तर तुम्हाला नंबर बी काय करायचा आहे? हा ग्रेटर नंबर आहे असं मेन्शन करायचं. अदरवाइज जर तुमची कंडिशन फॉल्स होते तर या इनर इफचा एल्स पार्ट काय असणार आहे तुमचा? नंबर सी इज ग्रेटर. दिस इज very simple method to check the given number or to check the given variable is greater or not among the three numbers. याच्यापेक्षा वेगळं काही प्रोग्राम द्यायची गरज आहे का आपल्याला? नाही. हाच प्रोग्राम तुम्ही दुसऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये जर घ्यायला गेला then we will get a very large program. So if we consider 45, 34 and 78, that is 78 is a greater number. तुम्हाला कंडिशन पुढे मॅच झाली ते लक्षात घ्या. आपण नंबर पास करताना कसे पास केले? 45 ए ला गेला, बी साठी 23 आहे, सी साठी 78 आहे. मग कोणतं नेस्टिंग त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट झालं? ए ग्रेटर दॅन बी. ए ग्रेटर दॅन बी कंडिशन ट्रू आहे, तो कुठे जाणार? ए ग्रेटर दॅन सी चेक करायला जाणार. ए ग्रेटर दॅन सी चेक करत असताना 45 कम्पेअर झाले 78 सगळे. इथे ए ग्रेटर दॅन सी कंडिशन फॉल्स झाली, त्यांनी काय एक्झिक्यूट केलं? हे कंट्रोल स्टेटमेंट इल्स पार्ट म्हणजे इफचा इनर मोस्ट जो इल्स होता तो त्याने एक्झिक्यूट केला. इथे जर आपण नंबर दुसरा पास केलेला असता, लक्षात आलंय? इथे जर आपण हा स्मॉलेस्ट नंबर किंवा पहिलाच नंबर आपण स्मॉल घेतला असता ए आणि बी चा नंबर, तर त्यांनी काय केलं असतं? इल्स मधला कुठला तरी एखादा भाग त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट केला असता. मग जो पार्ट एक्झिक्यूट होईल तेवढाच एक्झिक्यूट होतो, बाकी सगळे काय केले जातात त्या ठिकाणी स्किप केले जातात. दॅट इज द नेस्टेड इफ इल्स कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ पायथॉन प्रोग्रामिंग language. Okay, this is the very useful statement, but it makes complications when we increase the nesting. Innermost is nesting. जेव्हा आपण जास्त प्रमाणात वाढवतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी प्रोग्रामचे कॉम्प्लिकेशन्स काय होतात? वाढत जातात. So we provide the solution for that multiple conditions on a specific statement. We can use if statement. आपल्याकडे आणखी एक मल्टी वे if स्टेटमेंट आहे, ज्याचा वापर करून आपण काय करू शकतो? त्या ठिकाणी मल्टिपल कंडिशन जे आहेत त्या मल्टिपल कंडिशन्स त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करू शकतो पर्टिक्युलर स्टेटमेंट साठी. सो इफ वी कन्सिडर दिस मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, मल्टीवे इफ इल्स स्टेटमेंट, कैन से मल्टीवे if else statement. How we can write the syntax for this particular statement? We can see this. याचा सिंटॅक्स कसा लिहिणार? तुम्हाला हा सिंटॅक्स फॅमिलियर आहे? I hope this is fourth number. इथे पहिल्यांदा if ची कंडिशन असेल, if कंडिशन 1 म्हणतो मी त्याला, ठीक आहे. कंडिशन 1 च्या अंडर त्याचे स्टेटमेंट येतील. जर कंडिशन 1 ट्रू झाली तर स्टेटमेंट 1 एक्झिक्यूट होईल, ठीक आहे. आणि जर कंडिशन 1 एक्झिक्यूट किंवा कंडिशन 1 ही फॉल्स होते, सो वी कन्सिडर if again we can specify the condition. if हा कीवर्ड आहे. if in the sense else if. Okay, if condition 2 we can execute. Under this condition 2 we can consider the statement number 2. as a second number चे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट. जर तुमची ही सेकंड कंडिशन जर सॅटिस्फाय नाही झाली तर तुम्ही काय करणार? थर्ड कंडिशन त्या ठिकाणी अप्लाय करणार. तिसरी मॅच होते का ते चेक करा. यापैकी जी कंडिशन एक्झिक्यूट होईल, जी कंडिशन त्या ठिकाणी मॅच होईल, त्यानुसार ते करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट काय केले जातील? एक्झिक्यूट केले जातील. सो वी कन्सिडर दिस इज वी कॅन परफॉर्म n number of times. This will be so we consider this dot dot, and at the end of these statements number of conditions we can specify else part. आणि else part म्हणजे नंतर या ठिकाणी काय झालं? त्याचे रिमेनिंग स्टेटमेंट कन्सिडर. So we consider statement X, suppose किंवा स्टेटमेंट स्टेटमेंट X म्हणजे राहिलेले जे काही स्टेटमेंट्स असतील ते एक्झिक्यूट होतात. इथे इफ पहिली कंडिशन ट्रू झाली तर एवढा पार्ट एक्झिक्यूट होईल.
ती जर सॅटिस्फाय होत नाही तर तो सेकंड कंडिशन चेक करेल, सेकंड कंडिशन सॅटिस्फाय न होत तो थर्ड कंडिशन चेक करेल. यापैकी कुणीच मॅच झालं नाही तर तो डायरेक्ट कोणाकडे जातो, एल्स पार्टला फायनली एक्झिक्यूट करतो. दिस इज कॉल्ड एज द इफ एल्स इफ ladder, or in another way we can say in Python cases we can consider it is a multi-way if elif else statement. Okay, this is called as the one type of a control statement. Now you can see one program corresponding to this. We'll comment this section. Is I will consider one program, that is program to display the grade of student. स्टुडंटची ग्रेड डिस्प्ले करायची, म्हणजे कोणत्या क्लासमध्ये स्टुडंट इन्क्लूड आहे. मग त्यासाठी आपल्याला कंडिशन्स अप्लाय करायच्या. जर आपल्याकडे पर्सेंटेज किंवा ऍव्हरेज, मी ऍव्हरेज म्हणतो किंवा पर्सेंटेज म्हणून आपण PAR नावाचं व्हेरिएबल घेऊया. पर्सेंटेज ग्रेटर दॅन 70 असेल तर त्याची ग्रेड असणार आहे डिस्टिंक्शन. काय ग्रेड असेल? डिस्टिंक्शन असेल. पर्सेंटेजची व्हॅल्यू ही लेस दॅन 70 आहे, परंतु ग्रेटर दॅन पर्सेंटेज ग्रेटर दॅन 60 असतील, ग्रेटर दॅन इक्वल टू 60 तर तो काय असणार आहे? फर्स्ट क्लास असणार. ठीक आहे, काय असणार आहे? तो फर्स्ट क्लास असणार. मी इथे ऍड वापरणार. त्यानंतर पुढची कंडिशन या ठिकाणी मेन्शन करतो मी. पर्सेंटेज लेस दॅन 60 असते, आपल्याला क्लास प्रिंट करायचा. थोडक्यात लेस दॅन 60 आहे, परंतु पर्सेंटेज 50 पेक्षा जास्त आहे. मी जास्त काही कॉम्प्लिकेटेड घेणार नाही. पर्सेंटेज विल बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 50 to 60. ह्या रेंज मध्ये जर पर्सेंट असेल किंवा पर्सेंटेज असतील तर तो सेकंड क्लास आपण कन्सिडर. सेकंड. आणि हीच कंडिशन आपण अशी जर कन्सिडर केली, पर्सेंटेज लेस दॅन सपोज 50 पर्यंत केला, पर्सेंटेज लेस, कंडिशन चुकते कुठेतरी आपली. ओके, पर्सेंटेज लेस दॅन 50 आहे, परंतु ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 40 आहे. ठीक आहे, तर याला आपण म्हणणार आहोत पास क्लास. आणि अदरवाइज इट इज फेल. याच्यापैकी कुठेच मॅच नाही झाला तर तो काय असणार आहे? फेल असणार. सो वी कन्सिडर ऑल दीज कंडिशन्स in the program. So first of all we need to accept the percentage from user. So we use percentage variable. We consider input from the user, input, enter percentage of student. स्टुडंटचे पर्सेंटेज एंटर करा आणि डायरेक्टली आपण ते कंडिशन्स अप्लाय करूया. पर्सेंटेज ग्रेटर दॅन 70, कंडिशन मॅच झाली. सो वी प्रिंट, मी मेसेज प्रिंट करतो डायरेक्टली डिस्टिंक्शन. ठीक आहे, जर पर्सेंटेज 70 पेक्षा ग्रेटर नसतील तर दुसरी कंडिशन आपल्याला पाहिजे इफ आपण म्हटलं होतं इफ. बघा कीवर्ड असल्यामुळे त्याचा कलर त्या पद्धतीने राहील. कंडिशन घ्या. पर्सेंटेज काय म्हटलंय आपण या ठिकाणी, वरच्याच कंडिशन्स मी कॉपी करतोय. पर्सेंटेज हे लेस दॅन 70 असतील आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू 60 असतील, ही कंडिशन मी या ठिकाणी अप्लाय केली. सो वी गेट मेसेज फर्स्ट क्लास. ठीक आहे, जर इथे पण मॅच नाही झाला तर पुढचा इफ एक्झिक्यूट करेल तो. तिसरी कंडिशन काय पाहिजे आपल्याला, इथे ही कंडिशन अप्लाय केली. पर्सेंटेज लेस दॅन 60 आहे, परंतु ग्रेटर दॅन इक्वल टू 50 असतील तर आपल्याला प्रिंट करायचं आहे प्रिंट सेकंड क्लास.
ठीक आहे. आणि पर्सेंटेज जर आपले परत एक इलेक्ट घ्यावं लागेल, ग्रेटर दॅन और 40 बट लेस दॅन 50 असतील त्यावेळेस प्रिंट पास क्लास and otherwise we can say student become fails. म्हणजे तुमचा पुढेच काही मॅच नाही झालं तर तो एल्स ला काय करणार आहे, फेल म्हणणार. सो प्रिंट फेल. अशा पद्धतीने हे पर्सेंटेज ची ग्रेड आपल्याला या ठिकाणी काय केली जाईल, डिस्प्ले केली जाईल. नाउ वी कॅन इम्प्लिमेंट दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम. We use two conditions. We combine two conditions into the single one. आपण दोन कंडिशन्स काय केल्या, सिंगल कंडिशन मध्ये कंबाईन केल्या आणि त्यानुसार काय केलं, त्याचा रिझल्ट जो आहे तो रिझल्ट आपण त्या ठिकाणी परफॉर्म केला. सो वी कन्सिडर अँड ऑपरेटर इज रिप्रेझेंटेड विथ द हेल्प ऑफ कॅपिटल A and D. आपल्याला हा जो अँड आहे हा A and D अशा पद्धतीने वापरावा लागेल. डबल अँड नाही घेतलेलं आहे. पायथॉन मध्ये अँड वापरायचं असेल और वापरायचं असेल तर कीवर्ड्स यूज करायचे तुम्हाला. There is a problem with and. Single and use होते. Bitwise and यूज होतोय तिथे दोन कंडिशन्स कंपेअर करण्यासाठी सेम. ओके, we get the percentage. Suppose I will put 56. What is given there? It's failed. Oh shit. Operator and hello, am I audible? This particular error because of logical operator. Logical operator same आहे, हाच ऑपरेटर या ठिकाणी वापरलाय. We check it once again. We need to perform ANDing with brackets. This small a and d. Okay, small a and d वापरावं लागेल तुम्हाला आणि इथे ब्रॅकेट्स यूज करावं लागतील. पहिली कंडिशन आणि दुसऱ्या कंडिशन मध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीनं स्टेटमेंट्स यूज करता येतील. किंवा नाही दिलं तरी चालेल, बट कीवर्ड शुड बी ए एंड डी. स्मॉल ए एंड डी आहे. ओके, 56 सेकंड क्लास बरोबर. तो मॅच कुठे झाला तुमचा 56